Excellencies, ambassadors and high commissioners, banyacyubahiro bambasaderi n'abahagarariye ibihugu byanyu, international organizations, n'abahagarariye imiryango mpuzamahanga, members of the consular corps, abahagarariye za konsila, senior government officials, abategetsi ba guverinoma bari hano batandukanye. I hope you're having a good evening. Ndatekereza ko mwagize umugoroba mwiza. It is as always nkuko bisanzwe n'ibyishimo to have you here. kubagira hano. What we have built together Ibyo twubakiye hamwe over many years mu myaka myinshi ishize and across different sectors mu nzego zitandukanye, with the country partners you present, n'ibihugu different bifatanyabikorwa muhagarariye hano, indi miryango is remarkable. n'intagereranywa biragaragara. Our collaboration and friendship Ubufatanye bwacu n'ubucuti bwacu have been vital byagize umusaruro Rwanda's revival ku kubaho ku Rwanda n'iterambere ryarwo. We do not take this lightly. Ibyo ntabwo tubisuzugura Thank you. kandi turabashimiye. Nowadays, Kuri ubu none of us can afford to be indifferent nta n'umwe muri twe to utakwirengagiza wakwirengagiza ibiri kuba. whether or not you believe Wabyemera utabyemera, that there was a rules-based ariko international order hari amategeko ari hariya kuri uwo mpuzamahanga kandi which will affect agenda agira ingaruka kuri twese. it is predictable Byari biteganijwe that Rwanda, even as a small country, ku Rwanda nubwo ari agahugu is gato caught up in the middle in its own way. nyine kaguma gufatwa gutyo mu hagati. One thing Ikintu kimwe has not changed, however, kitigeze kiduhindura is that right and duty no burenganzira n'inshingano ensure the safety of its kuri buri gihugu borders, kuba cyarinda imipaka yacyo. it is that duty N'izo nshingano that never changes. zitigeze zihinduka. Rwanda is no exception. U Rwanda nta rengayobora rugira kuri ibyo. And yet, for reasons that continue to elude us, Kandi kubw'iyo mpamvu Rwanda is consistently u Rwanda asked rurakomeza gusabwa to ignore kwirengagiza threats to its security abanzi bayo ku mutekano wayo and warwo, compromise its national defense. ariko ibyo ni bisanzwe ko narwo rugomba kwirinda. The conflict in eastern DRC Amakimbirane yo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo is not new. ntabwo ari mashya, It's neither new nor is it too difficult to understand. kandi ntabwo bigoye kubyumva nubwo atari bishya. It has been prolonged for decades Byabayeho mu binyacumi n'ibinyacumi, and complacency, notably by those with the power, hanyuma ibyo byose to make bigenda biggest bishyigikirwa difference nabo bafite ububasha in resolving it. aho kubikemura. Rwanda's security concerns stem from the continued presence Ikibazo cy'umutekano ku Rwanda LR
kikomeza kubangamirwa na FDLR n'abayishyigikiye. Ni ingengabitekerezo yayo ingengabitekerezo ya jenoside. Hanyuma ariko nanone aho bibereye bibi igenda ifite abayishyigikiye mu karere no hanze yako. Hanyuma bakagenda bashyiraho uko bagenda babishyigikira. Mu myaka yashize za 90 bahungiye kuri buriya butaka bamaze kwica ibihumbi n'ibihumbi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Guverinoma ya Kongo yarabashyigikiye ishyigikira FDLR mu buryo bwa politiki. Hanyuma ifata ririya tsinda irishyira mu gisirikare cyaro. Ubu rero niho bakorera ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Umuco wo kudahana. Bagiye batera u Rwanda mu bihe bitandukanye. Ibihugu bimwe bagiye babaha impapuro z'ingendo. Hanyuma nyuma yaho umuhungu wigeze gutegeka iki gihugu u Rwanda yagiye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo guhura nabo n'abandi babashyigikiye. Yasuye Kinshasa kugira ngo bashimangire batsindagire uko gukomeza kwihuza. Hanyuma bamuhaye ikaze. Twagiye tubigaragaza mu mahuriro yose twagiye duhuriramo. Hanyuma nahangaha turabibabwiye hano. Hanyuma impamvu muzi n'abakomeza gushimangira ari amakimbirane birirengagizwa, ariko hagombye gufatwa ingamba. Rwanda, because of its history and babiguma kubihirikira ku Rwanda kubera ku mateka yarwo, kubera nyine gushaka narwo kurinda imipaka yarwo. Hanyuma impamvu zacu, ingamba zacu zigamije kurinda iyo mipaka. FDLR FDLR irenze no kuba byaba igitero ku Rwanda, ariko k'iyo ngengabitekerezo ya jenoside yagiye igera no ku yindi mitwe yitwaje intwaro, yagiye yibasira abatutsi b'abanyekongo n'abandi baturage baho. Kubw'igisobanuro rero, amasezerano y'amahoro yasinywe yagombye kuba areba impande zose. Hanyuma gushyirwa mu bikorwa kwayo byagombye gushingirwa ku byanditse. Ibyo rero ntabwo byabaye unaribonye kuri twe. Ibyo twabonye
twabonye ko is expected ari uruhande rumwe rwitezweho kubahiriza ayo masezerano rukikorera uwo mutwaro. For instance, urugero the Washington Accords amasezerano ya Washington clearly agaragaza neza set a ceasefire ko hagombye kuba harabaye agahenge acknowledged each party's kandi bigakorwa concerns, kuri buri ruhande rurebwa. laid out a roadmap for action. Yet, even as the discussions ariko progressed, nubwo hagiye haba ibiganiro there was a visible and sustainable military build-up hagiye hagaragara ingabo nyine zagiye ziyubaka zigashyira mu bikorwa in eastern DRC. ibyo ngibyo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Thousands of Burundian troops habonye ingabo z'abarundi and government-affiliated militias n'abandi barwanyi bafashwa n'u Burundi offensive positions bagiye bagaba ibitero bya bindi bihonyora ku gahenge and launched relentless ground and aerial strikes bakagaba ibitero in ku South Kivu. mu majyepfo ya Kivu. The Congolese government, Guverinoma ya Kongo the Congolese government's intent was to shift the balance through force. Guverinoma ya Kongo nayo yabigizemo uruhare Parameters kandi of the ongoing ikabyirengagiza, peace negotiations. yirengagije ko habaye ayo masezerano That is y'amahoro. how the events in Uvira came to unfold. Ubwo niko bagiye muri Uvira And had raised the alarm for months. Yet, the aftermath hanyuma nyuma was y'amezi presented u Rwanda rubigaragaje. as a single point narrative. U Rwanda nirwo rwagaragajwe nk'aho ari rwo rubiri inyuma aho kwirengagiza ukuri kwari kuri tere. The blame was, as we have come to expect, blamed and placed exclusively on Rwanda. This selective pressure Uko kugenda bahitamo abo bashyiraho igitutu only emboldened the Congolese government and all its affiliated byahaye ububasha Kongo n'ababashyigikiye military action. I'm not asking you to agree with every decision that ati ntabwo ndi kubasaba kugira ngo mwemeranye n'ibyo byemezo, that you hold all parties ariko to the same standard. iyo hagiye gukorwa impande zombi zagombye kuba zifatwa kimwe. As things stand, nk'uko ibintu bihagaze, Rwanda faces an impossible choice. u Rwanda ruri kunyura mu mahitamo adashoboka. Tolerate the continued presence of the FDLR bakirengagiza ko and its FDLR growing network iri hariya of militias kandi iri kugenda yagura amashami, and allow them to grow closer to our hanyuma border, bakayemerera gukura or to defend ourselves, ariko bakirengagiza ko tugomba kwirwanaho, condemned for it. hanyuma bakabituziza. The choice is therefore very clear. Amahitamo ari hariya kandi aragaragara. In our position, Aho duhagaze twebwe, would any other country yagombye no kuba make ku kindi gihugu a different choice? ntabwo cyakora ibitandukanye n'ibyo twakora. And any condemnation
hanyuma uko kuguma that comes, by the way, is a badge of honor. ati rwose uko kuguma twamagana ibyo rwose oya ni inshingano zacu nk'ingabo kuri imipaka yacu. That honor ati rero icyo cyubahiro kuri twe is not something that ntabwo ari can ikintu easily be washed away umuntu yahita avanaho uko yiboneye by rain or shine. kuba cyajyanwa wenda ngo imvura iraguye ngo byavaho cyangwa izuba ryava oya. It is part of us. ibyo rwose biratureba, It will remain so bizaguma gutyo, in good, byaba bibi bad times. no mu bihe byiza bizaguma gutyo. But make no mistake, ariko ntimukore amakosa, Rwanda wants peace. u Rwanda rwose rurashaka amahoro, But we want ariko a genuine, tukeneye amahoro, ya mahoro arambye ya nyayo build ashobora our future. kubaka ejo hazaza harumbutse mu bukungu. We want to leave the bad politics turashaka gusiga inyuma politiki mbi behind us forever. igihe cyose rwose igasigira inyuma. Rwanda is ready to lift its defensive measures u Rwanda rwiteguye kuba rwakuraho ingamba z'ubwirinzi bwazo, with ariko na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo fulfilling yujuje inshingano zayo obligations under the Washington. ku birebana n'amasezerano y'amahoro ya Washington. By the way, these ariko hagati aho accords I'm talking about, the Washington ayo Accords, masezerano ndi kuvugaho ya Washington, there are actually three parties. mu by'ukuri hari impande eshatu zagombye kuba ziyubahiriza. The two are one, iza mbere ebyiri, iya mbere ni u Rwanda, Rwanda kwa kabiri and DRC, of course. na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, birumvikana. But the third ariko urwa gatatu is United States, ni Repubulika ni Leta Zunze Ubumwe za Amerika that hosted us, bari batwakiriye that brokered this process. kuri ayo masezerano. So to have three parties rero kugira impande eshatu in this process, muri urwo rugendo, and you expect only one hanyuma to feel its ukibwira ko obligation, uruhande rumwe ari rwo rugomba kubahiriza izo nshingano, I'm not sure ntabwo nizeye neza what we should expect from that. ibyo, sinizeye neza icyo wagombye kuba witega muri ibyo. And nanone so that's where we are, in a sense, aho niho turi nyine. in that. If fully implemented, iyo aza kuba yarashyizwe mu this bikorwa bya agreement nyabyo will muri ayo provide masezerano, all parties yari gutuma the impande security zombi zigira umutekano that they need and they deserve, bakeneye kandi bakwiye, and lay the groundwork for mutually beneficial hanyuma bigatuma haba cooperation. ubukungu buteye imbere mu mikoranire. Many of you here benshi muri mwe hano have worked with us mwakoranye natwe for a very long time, mu gihe kirekire, and you know kandi murabizi that you can trust us. mushobora kutwizera. We are reliable. turabo kwizerwa, We say what we do, tuvuga ibyo dukora and we do. kandi dukora ibyo tuvuga. Our partnerships ubufatanye bwacu have borne fruit bwabyaye precisely imbuto because we nziza, have had kubera ko effective security twagiye policy tugira umutekano in place uhamye continuously kandi for bizakomeza the past 3
decades. nk'uko byabaye mu binyacumi bitatu bishize. Rwanda is strong enough. U Rwanda rurakomeye bihagije Our own circumstances. mu bihe ibyo ari byo byose byacu twanyuramo. And precisely because hanyuma rero consider ourselves kubera ko vulnerable twiyumva ko twebwe to ideologies turi of inzirakarengane, violence, kuba twahohoterwa violent ethnic extremism, bishingiye ku mvangura rishingiye ku particularly moko, when by'umwihariko they benefit from direct or indirect state support. We have made a promise twatanze isezerano to ourselves ubwacu, twihaye isezerano ubwacu to never go back kuba tutazasubira dark mu bihe by'umwijima, days. That darkness iryo can't go back, iryo curaburindi ntituzarigarukamo, and that is not something we will waver from. kandi ibyo rwose nta aho byaturuka hose I tuzabigarukamo. propose a toast. I had a few things in addition to this, that I wanted to share with you. Mfite ibintu bike muri ibyo nshaka kubasangiza, Contextualizing further kubihuza n'ibiri kuba, sort of complication, dilemma, ibintu bikomeye birimo urujijo tunyuramo muri ibi byose. we also understand it in a much wider context, hanyuma murarushaho kubyumva kugira ngo mumenye isi tubamo, world of the past, yaba ibyahise bigenda bihindagurika umunsi ku wundi, world keeps changing, isi ikomeza guhindagurika, and in many instances unpredictable. kandi ntiteguza mu bihe byinshi, ariko People have to stay the course, abantu what they want to. bagomba kumenya icyo bagomba gukora ku bwabo. That's where Rwanda is. Aho nyine niho u Rwanda ruri. Couple of things. Ibintu bibiri, You know, murabizi those moments biriya bihe when igihe you had to rest, ahandi uba ushobora kuba wasinziriye uruhutse, moment in between when you are kiriya gihe hagati uri gushaka kubyuka cyangwa se utangiye gusinzira, ibintu bikaza bikaba biri hagati aho, kariya kanya some of us bamwe muri twe encounter bahura people n'abantu in our thoughts and mu bitekerezo byacu, have conversation. hanyuma mukaganira. Ntabwo buri kurota, ntabwo buri ni hagati aho. Some of those moments Bimwe muri ibyo bihe nahuye n'abantu bamwe, and they brought up hanyuma batangira kuzana ingingo, was like byari nka
Paulo, you are not Christian. ntabwo uri umukristo bihagije. Kubera iki? That is supposed to Christian enough is supposed to solve my problems. Niba iyo nza kuba ndi umukristo bya wenda bari gukemura ibibazo byanjye, kubera ko ndari umukristo bihagije. Muri ibyo tekerezo by'abo bantu, ubwo nyine byagomba kongeraho ibibazo. Ariko nabajije uwo muntu ibihagije ni iki? Uragira ngo mbe umukristo bihagije gute? Bwa mbere na mbere nitwa Paulo. Njye ntekereza kubw'iyo iryo zina ntabwo ndi umukristo. Bwa kabiri nabwiye uwo muntu amateka make kuri yanjye, kw'ababyeyi banjye bari abakristo beza, kubera ko bafataga umutungo wabo bakawuha urusengero. Nakunze kuba ndi umugatolika, rero njye nkunda ubukristo. Batangaga imitungo yabo nitwa Paulo. Ababyeyi banjye bari hafi y'urusengero, bakoraniraga bya hafi n'urusengero. Rero ndi umukristo bihagije. Hanyuma uwo muntu ntiyabyumvise. Ubwo njye kubera ko ndi umukristo kandi ukaba utabyemera, sinshobora kuvuga ngo ndi umuvugabutumwa wenda ngo nkikijwe n'izo za Bibiliya. Ubwo Imana yampaye inshingano zitandukanye n'ibyo mushaka. Rero kutaba umukristo bihagije byanteye ibibazo. Ariko nabonye abantu babwiraga uwo muntu wavugaga ko ntari umukristo bihagije, mu gitondo bari hariya basakuza bakavuga ibindi byinshi, hanyuma nijoro bajyaga mu bapfumu gusura dogiteri w'umupfumu. Ibyo bintu bihuzwa bite? Mu yandi magambo nari ndi kubwira uwo muntu ko mu by'ukuri bamwe muri bo bivugira ibinyoma, bakabihisha ibyo bagombye kuba ari byo. Nkuko babitekereza ko ntari umukristo bihagije. Icyo nicyo bashakaga kugira ngo batekerezeho. Umuntu yagombye kuba uwashaka kuba we, ariko nyine hari izindi ngamba ushobora gukoresha mu kugaragaza indangagaciro z'abantu. Hanyuma mu kindi kiganiro
byari okay, mushyire ku ruhande iby'ubukristo. Igihugu cyawe cy'u Rwanda ntabwo rukize bihagije. Ntabo mutungo kamere uhagije mufite isi ikeneye. Wenda nk'amabuye y'agaciro, amashyamba, ibintu nk'ibyo ngibyo. Hanyuma naravuze yego, ariko se none se ibyo byangiraho ingaruka? Kutaba ndi umukungu bihagije byangiraho ingaruka? Abantu bakora iki kugira ngo bahinduke abakire icyo ntakoze ku buryo byaba icyaha? Bwa mbere narabwiwe ko ntari umukirisitu bihagije. Bwa kabiri ndabwirwa ko nta kize bihagije. Bavuga igihugu cyanjye, bisobanuye ko guhuza ibyo bintu uko ari bibiri byagombye kuba bidutera ikibazo bamwe muri twe. Njye nk'umuntu, u Rwanda nk'igihugu, byaba ikibazo byacu mu maso y'abandi bantu uko badufata. Ariko se ibyo byahindutse ibyo kugenderaho kugira ngo umuntu abe yagira ukuri cyangwa yaba mu makosa? Kumva ko hari abo wagombye kuba witaho, ndibaza ibyo bitari ngombwa kwita ku bantu. Wenda biravuga ngo ukora ibyawe nanjye nkora ibyanjye. Ibyo kunyitaho simbikeneye, ntawe ubikeneye. Kwitwahabwaho kukubwira ngo ntuhagije muri biriya na biriya na biriya, ibyo bivuze ngo uranyitaho, urantaho umwanya. Wenda uko kunyitaho gake wenda bishobora kuba ari byiza kuri njye, wenda kuri wowe. Kubera iki watakaza umwanya wawe untekerezaho? Okay, uko nagiye nkomeza, ijoro rimwe narabihiwe. Hanyuma njya kureba umwe muri abo bahagarariye bwa bwenge bukorano AI. Nshyiramo ibitekerezo bimwe n'ibibazo, ariko ntabwo mbabwira ibyo nari ndi kubaza, ndababwira igisubizo. Ukurikije uko narabazaga igisubizo cyaje, ndeka nkibasomere. Mu ishyamba ry'inzitane, umwami w'ishyamba ariyo ntare yibasiye impongo. Ivuga ko impongo yavuga ko irya ibyatsi byiza, ariko hagati aho
akanyamasyo kakandi kazi ubwenge gashaje niko kabigendeyemo gashinjwa ko ariko karya umusaruro w'umwami. Hanyuma umwami yarabizi, yarazi aho biririrwa kandi ibizi neza. Hanyuma impongo yaragiye yibera aho ngaho. Hanyuma akanyamasyo kikorezwa uwo mutwaro. Ariko nyine kaguma gutyo gafite agaciro nubwo kari gashonje. Hanyuma bivuze ngo mu ishyamba kimwe cyujuje ibyo umwami yarakeneye, ikindi kiranengwa. Aho niho turi, ariko tuzakomeza twikorere iyo mitwaro kandi tuzakomeza tugira agaciro. Murakoze.